Okay, please tell me, are the voice and screen clear now? There was some net issue. I have joined again. Okay, fine. So all clear now? Okay, fine. Thank you. So everyone concentrate back again. चला बाळांनो परत concentrate करा इकडं. We were solving this example. Let us repeat this. चलो everyone concentrate back again. Sir, I, j, k we have to write first. Then we have to write coefficients of first vector 2, 3, 4. 2, 3, 4. Then coefficients of second vector 3, 4 minus k. 3, 4 minus k. Okay, then sir we have to write I into bracket minus j into bracket and plus k into bracket. Plus I minus j plus k. Plus I minus j plus k. Plus I चा bracket झाला. Minus j in the bracket. Leave the column of j. J चा column सोडा. Leave the row of j. J चा row सोडा. Do the cross multiplication. कोण शिल्लक राहिलं बघा. Check what are the remaining numbers. Do the cross multiplication, subtraction. Cross multiplication 2 into minus 5. This cross multiplication 3 into 4. Cross multiplication, subtraction. Now write plus k. Leave the column of k, leave the row of k. Leave the column of k, leave the row of k. Do the cross multiplication, subtraction. So if you leave the column of k, k चा column soda, k चा row soda. Then write cross multiplication 4 into 2. Then okay. Please tell me once again, are the voice and screen clear? All okay now? Internet is somewhat unstable today, so facing some difficulties. Okay, now all clear? Okay, fine. Thank you. All right. So everyone concentrate back again. चला बाळांनो परत एकदा लक्ष द्या. Let me repeat this step from j. Plus I वाली term झाली आपली. Now this minus j in the bracket. Leave the column of j, leave the row of j. Cross multiplication, subtraction. 2 into minus 5, 3 into 4, and minus sign. Cross multiplication, subtraction. Then plus k in the bracket. आता plus k लिहायचा. Leave the column of k, leave the row of k. Check what remains. Do the cross multiplication 4 into 2. Do the cross multiplication 3 into 3 into 3, 3 into 3, 3 into 3. Cross multiplication, subtraction. Okay. What will be the answer then? I in the bracket. 3 into minus 5, minus 15, minus 4 into 4, 16. Then this minus j in the bracket. 2 into minus 5, minus 10. 3 into 4, 12. And this minus 12. Plus k in the bracket. 4 into 2. Sir, y minus j. It is the method of finding determinant. Determinant तसाच काढतात. एकदा प्लस आहे, एकदा मायनस जे, एकदा प्लस के.
It is the method by which determinant is to be found. K in the bracket 4 into 2, 8 minus 3 into 3, 3 into 3, 9. Fine. So minus 15 minus 16 will be minus 31 into I. This minus 10 minus 12 will be minus 22. Minus 10 minus 12 will be minus 22. Minus 22 into minus j. Minus minus plus. So plus 22j. 8 minus 9 is minus 1. 8 minus 9 is minus 1. Minus 1 into k is minus k. Minus 1 into k is minus k. And that's the answer of first question, A bar cross B bar. Check whether your answer, my answer same or not. चेक करा हे चालू होतं का? केले का सॉल्व तुम्ही काल? Yes, no? Yes, good. Your answer, my answer, both are same. Good. Fine. चला बाळांनो, अजून एक एक्झाम्पल सॉल्व करून दाखवतो. Let us solve this third example. Let us solve this third example. Let us solve this third example. Magnitude also. You can find out the magnitude, Shreyas. If we write minus k, is that okay? Yes. Minus 1k. You can write minus 1k. So minus 1k is minus 1k. No problem. You can find out the magnitude as well. Magnitude of a given vector is equal to under root its x component, coefficient of I square plus coefficient of j square plus coefficient of k square. In that way, you can find out the answer. In that way, you can find out the answer. If we get the vector correctly, automatically the magnitude we will get correctly. Automatically, we will get the magnitude correctly. Now, let us try to solve this question. Third question, 2i plus 3k. Let me do it on the next page. Third question. A bar cross B bar. I will write, for third question, I will write I, j, k. Then I will check the coefficients of I, j, k. 2i plus 3k. 2i plus 3k means 2, 0 and 3. 2i plus 0j plus 3k. So 2 plus 0 plus 3. So 2, 0, 3. Or 2, 0 and 3. 2, 0 and 3. Coefficients of first vector. Coefficients of ijk of first vector. पहिल्या वेक्टरच्या ijk चे coefficient. Now for the second vector, what we need to do here? For the second vector, we need to write here minus 4i minus 0j minus 6k. So minus 4i minus 0j minus 6k. Minus plus doesn't matter. Plus 0 minus 0 doesn't matter. So minus 4, 0 minus 6. Coefficients are minus 4, 0 minus 6. So we will write here minus 4, 0 minus 6. Okay, so you will write I in the bracket. Leave the column of I. Leave the column of I. Leave the row of I. Check what remains. What remains is this cross multiplication, this cross multiplication. 0 into minus 6. 0 into minus 6. 0 into 3. 0 into 3. Cross multiplication, subtraction. Then write minus j. Plus as ala, आता minus j. Leave the column of j. Leave the row of j. J चा column सोडा. J चा row सोडा. Check what remains. 2 into minus 6. Minus 4 into 3. 2 into minus 6. Minus 4 into 3. Minus 4 into 3. Cross multiplication, subtraction. Then write plus k. Plus k. Leave the column of k. K चा column सोडा. Leave the row of k. K चा row सोडा. Check what remains. 2 into 0. Then minus
2 into 0 minus 4 into 0, 2 into 0 minus 4 into 0, cross multiplication, cross multiplication, cross multiplication, cross multiplication, subtraction. So I in the bracket, this 0 into anything 0, 0 into anything 0, 0 minus 0, 0, minus j in the bracket, 2 into minus 6 minus 12, minus 4 minus 3 minus 12, minus 4 minus 3 minus 12, minus 12 into minus 4 into 3, minus 4 into 3 is minus 12, minus 12 into minus is minus minus plus. Okay, plus 12, 2 into minus 6, and here 2 into minus 6 is plus 12, minus 4 into 3 is minus 12, minus 12 into minus plus 12, plus k in the bracket, 2 into 0, 0, minus as it is, minus 4 into 0 is 0, 0 minus 0, no need to write, it is 0, 0 minus 0 is 0. Zero minus 0 is 0. What will be the answer? Reply me in the chat box. What will be the answer? Correct, Sohini? Yes, Nupur? Correct. Answer will be null vector. Correct. All of you are giving the correct answer. Sir, here the answer is null vector. Correct. Jamlebar. Very good. So 0 into I means 0 I, minus 12 plus 12 again 0. So minus 0j plus 0j doesn't matter. Plus 0k minus 0k doesn't matter. So it is null vector. Answer bar null vector आलो. आन्सर काय आलं? नल वेक्टर. क्रॉस प्रॉडक्ट दोन वेक्टरचा बाळांनो क्रॉस प्रॉडक्ट नल वेक्टर आला याचा अर्थच असा आहे, इट मीन्स दॅट ए बार अँड बी बार आर पॅरलल. ते पॅरलल असतील तरच त्यांचा क्रॉस प्रॉडक्ट 0 येतो. परपेंडिक्युलर असतील तर डॉट प्रॉडक्ट 0 येतो. If the vectors are perpendicular, their dot product is 0. Scalar product is 0. But if the vectors are parallel, then their cross product is 0. आता cross product 0 आला, याचा अर्थ काय? A bar and B bar are parallel to each other as their cross product is 0. As their cross product is 0. As their cross product is 0. Okay, now similarly you can find out other answers. Similarly you can find out answer for this 15i. You will write it like this. 15i you will write like this: 15i plus 0j plus 0k. This minus 15i you will write minus 15i plus 0j plus 0k. Now 15i is a vector in which direction? Direction I. त्याची रिझल्टंट डायरेक्शन I असा आहे. I j k. j आणि k चा कोइफिशियंटच नाहीये, म्हणजे तो वेक्टर फक्त वन डायमेन्शनल वेक्टर आहे. This is only one dimensional vector because it has direction only I. j and k direction it has coefficient 0. त्याचे कोइफिशियंट 0 आहेत. This vector is also one dimensional vector. Its direction is minus I. त्याची डायरेक्शन आहे मायनस आय. सो ए बार आणि बी बार, इफ आय ड्रॉ ए बार अँड बी बार, लेट मी शो इट हियर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन. यू ट्राय टू अंडरस्टँड. फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, if you want to draw 15i, I means rightward direction, x direction, positive x direction. This is vector A. And let me draw the vector B here, which is equal to minus 15 into I. Minus 15 into I can be written as 15 multiplied by minus I.
So 15 is a magnitude, minus I is a unit vector, but it is a unit vector in negative x direction. Minus I is a unit vector in negative x direction. So these are the two vectors. So first vector is 15 into I, which is vector a bar. Second vector, I will lift it from here and I will put it here. I will get a vector b bar, which is equal to 15 into minus I, 15 into minus I, or minus 15I, whatever you want to write. Minus I is which direction? Minus I is negative x direction, plus I is positive x direction. So angle between these two vectors will now become equal to 180. Angle between these two vectors will now become equal to 180. Now no need to take that determinant. You can give the answer directly. No need to take the determinant. You can give the answer directly that this is going to be the null vector. Why? Let us verify. Magnitude of a bar cross b bar. Magnitude of a bar cross b bar will be equal to magnitude of a bar into magnitude of b bar into sine of angle between them. Angle between them is 180. Angle between them is 180. Okay, what is magnitude of a bar? A bar is equal to 15I. Let us do extra calculations here. A bar is equal to 15 into I. So magnitude of a bar will be equal to simply 15. Why? Under root coefficient of I square plus coefficient of j square plus coefficient of k square. It is equal to under root 15 square. म्हणजे आन्सर डायरेक्टली 15 येणार होतच की. हो, डायरेक्टली लिहिलं असतं तरी चाललं असतं. मॅग्निट्यूड ऑफ बी बार पण बघा. मॅग्निट्यूड ऑफ बी बार इज मायनस 15I. B bar is minus 15I. B bar is minus 15I. So magnitude of B bar, so it is 15I and 15J. Okay, it's okay. I have modified the question. You can say I have modified question. Take it as minus 15J for time being. For this question, consider it as an additional question then. Call it as question 5. Let's say B bar is minus 15J, then mod of B bar will be equal to what? Under root coefficient of I square plus coefficient of J square plus coefficient of K square. So again you will get answer as minus square पण plus होणार आहे. So minus 1 square will be 1, 15 square will be 15 square. So again you will get answer as 15. So magnitude of B bar is 15, magnitude of A bar is also 15. So magnitude of A bar 15, magnitude of B bar 15. What is sine 180? For horizontal axis, sine is 0. For vertical axis, cos is 0. What is sine 180? For horizontal axis, sine is 0. So sine 0, 0. Sine 180, 0. Correct? All of you are giving the correct answer. Sin 90 horizontal axis ला sin 0 है ना, correct? So sin 0 0 येणार बाळ, sin 180 पण 0 येणार, correct? And then for जर आता sin horizontal ला 0 आहे तर vertical ला तो +1 आणि -1 पाहिजे. So for sin 90 it is +1 and sin of 270 it is -1. Okay, fine. So we are solving this. This was the extra calculation that we did. This is the extra calculation that we did. This is also the extra calculation that we did. And this is our main calculation of magnitude of A bar cross B bar, magnitude of first vector into magnitude of second vector into sine of 180. Sine of 180 angle is 0. 0 into anything is going to become 0. So again, if the vectors are parallel or anti-parallel, parallel म्हणजे angle 0, anti-parallel म्हणजे angle 180. If the vectors are parallel or anti-parallel, their cross product will become 0. जर vectors parallel किंवा anti-parallel असतील, then their cross product becomes 0. Up to this, reply in the chat box, clear and written. Equation 5 म्हणून ऍड करून घ्या त्याच्यामध्ये. A बार आहे 15 आहे, B बार आहे -15.
Very good. Check kara everyone. Good. Correct. Fine. All right. So here we are done with the scalar product, that is a dot product, and the vector product, that is cross product. Okay. Now one more interesting thing I am going to tell you about the cross product. Write down a note. Write down a note. The magnitude of the magnitude of cross product, the magnitude of cross product gives the area of gives the area of parallelogram, formed by two vectors, formed by two adjacent vectors, formed by, or let me write, formed by two vectors, but those two vectors should be adjacent sides. Two vectors as adjacent sides. Slowly we will understand this. The magnitude of cross product gives the area of parallelogram formed by the two vectors as adjacent sides. So दोन vectors draw करूया as adjacent sides of the parallelogram. First side, and this is the second side. This is the second side. This is first side, this is second side. Okay. Now let us complete the parallelogram. This is the first vector a bar. This is the second vector b bar. Fine. Magnitude of the second vector will be equal to b. Magnitude of second vector किती घेऊया? b घेऊया. Magnitude of first vector is equal to a. So या साइडची लेंथ किती झाली? a. या साइडची लेंथ किती झाली? b. Let us complete the parallelogram. Let us complete the parallelogram. This is our parallelogram. We want to find out area of parallelogram. Okay. What is area of parallelogram? Let me write it here. Area of parallelogram. It is base into height. Triangle चा double area असतो. का? Why? Because if you consider this as a triangle, don't draw this line. These are two equal triangles. So area of first triangle plus area of second triangle. 1/2 base into height plus 1/2 base into height. 1/2 base into height plus 1/2 base into height. काय will 1/2 plus 1/2 1 will. नुसतंच base into height येईल. So it is simply base into height. So if the angle between a bar and b bar, let's say if angle between the two vectors a bar and b bar is theta, and let's say this is the height. Draw the perpendicular like this, and let's say this is the height. Okay, then can I write base is equal to side A, area of entire parallelogram? The formula is simply base into height. Base into height. So base is A, height is h. कोण बाळांनो मला सांगा,
if we consider this right angle triangle, if we consider this right angle triangle, in any right angle triangle, I have already taught you. Let us write this extra point. You also write extra point somewhere on the same page, फक्त जरा वेगळ्या ठिकाणी. This is hypotenuse, this is opposite side, this is adjacent side. Now we already know that opposite side is equal to hypotenuse into sin theta and adjacent side is equal to hypotenuse into cos theta. Opposite side काय असते? Hypotenuse into sin theta, hypotenuse into sin theta असते आणि adjacent side काय असते? Hypotenuse into cos theta असते. Why it is so? Because sin theta काय असतो? Sin theta is opposite upon hypotenuse. So opposite ची व्हॅल्यू काय येणार? Opposite चा आन्सर काय येणार? Hypotenuse into sin theta. आणि cos theta काय असतो? Let me write extra point here. Cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse. Adjacent upon hypotenuse. So adjacent ची व्हॅल्यू काय येणार? Hypotenuse on the left hand side. So hypotenuse into cos theta. अँगलच्या adjacent side चा आन्सर काय असतं? Hypotenuse cos theta, adjacent component. आणि opposite component काय असतो? Hypotenuse into sin theta. बरं, या ट्रायंगल मध्ये जर बघितलं, if you observe in this triangle, hypotenuse is B and H is the opposite side. Opposite side ची व्हॅल्यू काय असते? Opposite side ची व्हॅल्यू असते hypotenuse into sin theta. Opposite side is equal to hypotenuse into sin theta. So हा A base तर as it is. बर, hypotenuse into sin theta ठरलं ना. H is equal to what? H is equal to, this is opposite side, या angle ची opposite side आहे. So it is hypotenuse into sin theta. So hypotenuse is B into sin theta. AB sin theta आलं. AB sin theta म्हणजे काय? मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर. A बारचा मॅग्निट्यूड आहे तो. या A बारचा तो काय आहे? मॅग्निट्यूड. B काय आहे? B is magnitude of B bar. B is magnitude of B bar. And what is theta? Angle between A bar and B bar. You can write this as magnitude of A bar cross B bar. A cross B. A cross B चा magnitude of A cross B gives area of parallelogram. Magnitude of A cross B gives area of parallelogram. Now reply me in the chat box. Up to this clear and written. CW. Good. AB sin theta म्हणजे काय असते? आकाश, AB sin theta म्हणजे काय असते? मॅग्निट्यूड ऑफ A क्रॉस B. A क्रॉस B चा मॅग्निट्यूड कसा डिफाइन केलाय? मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू साइन ऑफ अँगल बिटवीन देम. म्हणून याला काय लिहिले आपण? याला काय लिहिले? डायरेक्टली मॉड ऑफ A बार क्रॉस B बार असं लिहिलंय. A बार क्रॉस B बार चा मॅग्निट्यूड काय लिहिलाय? काय शिकवलाय? मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू साइन ऑफ अँगल बिटवीन देम. मग तेच तर इथे अपीयर झालं. H ला रिप्लेस केलं ना आपण B sin थीटा. तो पण ट्रायंगल काढून घ्या. This side is B, this side is H. So H is equal to hypotenuse into sin theta. Sin theta काय येणार आहे? Sin theta is equal to opposite upon hypotenuse. Opposite side always लक्षात ठेवा. Opposite side is equal to hypotenuse into sin theta. Adjacent side is equal to hypotenuse into cos theta. Adjacent side कॅल्क्युलेट करायची असेल तर hypotenuse into cos theta करा. Opposite side कॅल्क्युलेट करायची असेल तर hypotenuse into sin theta करा. Okay, fine. Now if we get complete area of parallelogram because of magnitude of A bar cross B bar, then can we say we get area of triangle if we take half of
मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. ए बार क्रॉस बी बार काय देतो? एरिया ऑफ पॅरेललोग्राम देतो. एका पॅरेललोग्राम मध्ये दोन ट्रायंगल आहेत ना, एका पॅरेललोग्राम मध्ये दोन ट्रायंगल आहेत. दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल अँड दिस इज द सेकंड ट्रायंगल. दोन ट्रायंगलचा मिळून दोन इक्वल ट्रायंगल आहेत, एक्झॅक्टली आयडेंटिकल ट्रायंगल आहेत. ओके, या दोन आयडेंटिकल ट्रायंगलचा मिळून एरिया किती आहे? कंबाइनिंग दी एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स यू गेट एरिया ऑफ द पॅरेललोग्राम. You get area of the parallelogram. Then what is area of triangle? Area of triangle will be equal to half of area of parallelogram. So write down on the next page. If you are given this as a bar and you are given this vector as b bar, and if you simply complete the triangle and if you know the angle between a bar and b bar, then you can say area of triangle is equal to 1/2 the area of the parallelogram. जर पॅरेललोग्राम कंप्लीट केला असता तर जो एरिया आला असता त्याच्या हाफ, ए बार क्रॉस बी बारच्या हाफ. मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, you can write 1/2 magnitude of first vector, magnitude of second vector into sine of angle between them. Tell me, clear and written. CW. Good. 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 Fine. So this completes the point of स्केलर्स अँड वेक्टर्स. ओके, बऱ्याच नवीन गोष्टी आपण स्केलर्स वेक्टर मध्ये आपण शिकलेलो आहोत. ओके, फाईन. बर, आता मागचे व्हिडिओ लेक्चर ज्या लोकांनी बघितलेले नाही आहेत अजून, ओके, दो स्टुडंट शॅल वॉच दी प्रिव्हियस व्हिडिओ लेक्चर्स अँड शॅल कम्प्लीट देअर नोट्स. ओके, टिल नाउ आय हॅव प्रोव्हाइडेड 3 होमवर्क्स. आतापर्यंत मी 3 होमवर्क दिलेले आहेत. ओके, तिन्ही होमवर्क ग्रुपवरती अवेलेबल आहेत, हवं तर परत पण पाठवतो. ओके, ते तिन्हीच्या तिन्ही होमवर्क कंप्लीट करायचे आहेत. पुढचे होमवर्क सुद्धा मी उद्यापासून आता द्यायला सुरुवात करणार आहे. ओके, फ्रॉम टुमॉरो ऑनवर्ड्स आय विल बी प्रोव्हाइडिंग further homeworks as well, because this scalar vector part is also over. Based on that I will provide the questions and homework for the test of I think 15th August. 15 ऑगस्टला जी काही टेस्ट आहे त्या टेस्ट साठीचा जो काय सिलेबस आहे तो असेल फर्स्ट चॅप्टर कंप्लीट. स्केलर वेक्टरच्या आधीपर्यंत जेवढं काही शिकवलेलं आहे, दिस इज द स्केलर वेक्टर फर्स्ट स्लाइड. ही जी काय आहे सेकंड चॅप्टर इथे लिहिलंय आपण स्केलर वेक्टर. त्याच्या आधीचं जेवढं काही असेल ते सगळं टेस्टला असेल. त्याच्या आधीचं जेवढं तुमच्या नोट्स मध्ये आहे ऑल दॅट इज गोइंग टू बी युज्ड फॉर दी सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ 15th ऑगस्ट. ओके, फाईन. ओके, नाउ लेट अस राइट द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द सेम चॅप्टर. या चॅप्टर मधला आता बाळांनो नेक्स्ट सेक्शन आहे तो आहे कॅल्क्युलस. राइट डाउन द हेडिंग एज कॅल्क्युलस. Calculus. Okay, again some basic mathematics is involved here which we require in physics and that we will cover. Sir, test will be online or offline, all other details, all other things about test will be informed to you on the group. Okay, त्याच्यामध्ये आपण लेक्चरचा वेळ बाळांनो डिस्कशन मध्ये घालवायचा नाही. ओके, कारण ते सगळं तुम्हाला इन्फॉर्म केलं जाईल. फाईन. सो यू जस्ट डोंट वरी, यू जस्ट कीप ऑन स्टडीइंग. तुम्ही बाळांनो फक्त अभ्यास करायचा आहे, बाकी काही करायचं नाही. ऑल अदर थिंग्स विल बी इन्फॉर्म टू यू. ओके, फाईन. सो राईट डाऊन द हेडिंग एज कॅल्क्युलस. ओके, मोठं हेडिंग द्या बाळांनो वहीवरती, कॅल्क्युलस. राईट डाऊन सम टर्म्स दॅट वी नीड टू नो इन दी कॅल्क्युलस. फर्स्ट टर्म इज फंक्शन. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन? लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड. When first variable depends on the second variable, just keep on writing. When first variable depends on, when the first variable depends on second variable, when the first variable depends on second variable, okay, then
first variable is called as, then the first variable is called as, slowly you will understand, then the first variable is called as function of second variable. Okay, function of second variable. जर पहिलं व्हेरिएबल दुसऱ्यावरती डिपेंडंट आहे, इफ द फर्स्ट व्हेरिएबल इज डिपेंडंट ऑन सेकंड, पहिलं व्हेरिएबल जर दुसऱ्यावरती डिपेंडंट असेल तर काय म्हणायचं, फर्स्ट व्हेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ सेकंड व्हेरिएबल. पहिलं व्हेरिएबल हे दुसऱ्याचं फंक्शन आहे, म्हणजेच पहिलं दुसऱ्यावरती डिपेंडंट आहे. example let's say value of y depends on value of x, and the relation between x and y is, let's say y is equal to x square plus 2x plus 3. So here variable y is a dependent variable. Variable y depends on x, y ची व्हॅल्यू x वरती डिपेंडंट आहे, so y is called as dependent variable. Dependent variable. And here x or this x is independent variable. x बदलणार आणि x च्या अकॉर्डिंगली y ची व्हॅल्यू बदलणार. If x changes, accordingly value of y will get changed. So x is called as independent variable. Okay, x is called as independent variable. Fine. So y depends on x. Y depends on x means y is a function of x. So we say y is a function of x, and we write कसं लिहायचं असतं, y is function of x. y is function ला f म्हणायचं, y is function ला f म्हणायचं, y is function of x. Up to this, reply in the chat box, clear and reply. पहिला part, the first part is knowing the word function. फंक्शनचं मिनिंग काय आहे, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फंक्शन, तेवढं पहिल्यांदा समजू द्या मला. सिंपल आहे. स्लोली स्टेप बाय स्टेप सगळं सांगणार आहे तुम्हाला. गुड, व्हेरी गुड. चला बाळांनो, नेक्स्ट पॉइंट लिहा माझ्या बरोबर, इव्हॅल्युएशन ऑफ फंक्शन. नेक्स्ट पॉइंट इज evaluation of function. Let's see how to evaluate the function. म्हणजे व्हॅल्यू काढणं, दुसरं काही नाही. इव्हॅल्युएशन ऑफ फंक्शन. Evaluation of function. Bar. Let us take the same function y equal to x square plus 2x plus 3. So we have y as a function of x. So you can write this y, instead of y you can write function of x. Y is a function of x. So what is that function of x? X square plus 2x plus 3. y च्या ऐवजी काय लिहू शकता? Instead of y you can write f of x. Y is a function of x. Y depends on x. So y is a function of x. F of x. कसं वाचायचं? How to read this? F of x. F या ब्रॅकेटला कसं वाचायचं? How to read this bracket? Of. F of x. Function of x. F of x. Function of x. Okay. Now value of y when x is equal to 2, x 2 असताना y ची व्हॅल्यू किती, त्याला म्हणायचं इव्हॅल्युएशन ऑफ अ फंक्शन. सो व्हॅल्यू ऑफ y when x is equal to 2. कसं लिहिलंय बघा, पहिल्यांदा y लिहायचा, त्याच्या खाली असं लिहायचं, व्हॅल्यू ऑफ y when x is equal to 2 असं लिहिता येते, किंवा
y म्हणजे काय आहे? फंक्शन ऑफ x. y इज अ फंक्शन ऑफ x. पण त्या x ची व्हॅल्यू आता किती सांगितली आहे? 2 सांगितले. द व्हॅल्यू इज 2. द व्हॅल्यू इज 2. चेक करा कसं कसं केलंय. फंक्शन ऑफ x अँड व्हॅल्यू ऑफ x इज 2. परत ब्रॅकेट कंप्लीट आहे आणि परत इक्वल टू लिहिलं. So you will put the value of x as 2. Now you will put the value of x as 2. आता x ची व्हॅल्यू 2 टाका. So 2 square plus 2 into 2. Instead of x put 2. x ऐवजी 2 टाका. Instead of x put 2 plus this 2 as it is. Instead of x put 2 plus 3 as it is. So value of function म्हणजेच evaluation of function, value of function when the value of x is 2, f of x equal to 2. x 2 असताना फंक्शनची व्हॅल्यू काय? that is value of y at x is equal to 2. काय आलं? 4 plus 4 plus 3 that will be equal to 11. पहिलं इव्हॅल्युएशन केलं. आता मला बाळांनो तुम्ही f of 3 कॅल्क्युलेट करून दाखव. f of 3 f of 3 is equal to question mark. काय नाही, y म्हणजे f of x आहे. मग आता x च्या ऐवजी काय टाकले? 3. इन्स्टेड ऑफ x पुट व्हॅल्यू एज 3. किती येते बघा? x ची व्हॅल्यू 3 टाका आणि आन्सर काढा. याचं मिनिंग काय? व्हॅल्यू ऑफ y f of 3 असं वाचायचं याला. व्हॅल्यू ऑफ y when x is equal to 3. करा ते. हे जे काय जो काय फॉर्म्युला दिलाय, जे काय रिलेशन दिले, करेक्ट, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आन्सर. इन दिस रिलेशन गाइस पुट दिस x is equal to 3. इथे x काय करा बाळांनो? 3 टाका. करा बरं, येते का चेक करा. येस, ऑल ऑफ यू आर गिविंग दी सेम आन्सर, मीन्स ऑल ऑफ यू मस्ट बी राईट. इन्स्टेड ऑफ x आता काय करायचं? 3 टाका. y ची व्हॅल्यू x 3 असताना म्हणजेच f of 3 म्हणजेच इव्हॅल्युएशन ऑफ फंक्शन. ओके, so x is equal to 3 square plus 2 into bracket 3. This x square means 3 square. This 2 as it is. Instead of x now you will put 3 plus this 3 as it is. 3 as it is. What is that? This is, I think, 3 square is 9. 2 into 6, sorry, 2 into 3 6 plus 3. Yes, all of you gave the correct answer. Find out f of 0. Instead of x put 0. Tell me the answer. Check what is the answer. Yes, all of you are giving the correct answer. It means now you can evaluate the function. Function evaluation is very easy thing. Some value y will be given to you as a function of x, or some z value given to you as a function of y, z value given to you as a function of k. Y is a function of x. So f of 3 means instead of x now you will put 3. F of 0 means instead of x now you will put 0. Very simple. Fine. Now f of 0, how you will calculate f of 0? Instead of x put 0. So x square will become 0 square plus this 2x. 2 as it is, instead of x put 0 plus this 3 as it is. So 0 square is 0 plus 0, 0 plus 0, 0, 0 plus 3 is 3. That's it. This is how you will evaluate the function. This is how you will evaluate the function. This is how you will evaluate the function. Now write down the heading as. What's the heading? Write down next heading as limit of function. Limit of function. Limit of function. Okay. We will understand what is the meaning of limit of function. Slowly we will understand what is the meaning of limit of function.
Now we know y is some function of x. x ची काहीतरी ती व्हॅल्यू असणार आहे, x चा काहीतरी इथं फॉर्म्युला असणार आहे, x चं एक्सप्रेशन इथं काहीतरी असेल. So y is a function of x, means y depends on x. Y depends on x. Y is a function of x. Okay, fine. This is y is a dependent variable. हा depend करतो ना x वरती, so it is called as dependent variable. It is called as dependent variable. This x is the independent variable. Independent variable. This x is an independent variable. Yes, sir. Now, as you change the value of x, as you change the value of x, the value of y will change. As you change the value of x, the value of y will change. x ची value change करायला लागला की y ची value पण change व्हायला चालू होईल. As you change the value of x and achieve some particular value of x, तुम्ही x ची व्हॅल्यू चेंज करत 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 एका पर्टिक्युलर व्हॅल्यूला आलात, then value of y will also keep on changing and will achieve a particular value. Okay, if you change the value of x and achieve a particular value, and then if you then automatically the value of y will keep on changing and will again achieve and then again achieve the particular value. Means what? Let us try to understand. Let us write it first, then we will slowly understand it. Write down. When independent variable x, when independent variable, who is the independent variable? X. X is independent variable. Is gradually, slowly is gradually taken to certain value, let's say a एक certain value है, let's say 7, 3, 4, -7, -2, -52. slowly x change करत आपण एक value achieve केली x ची. Then the dependent variable y, then the dependent variable also takes certain value, त्याला पण काहीतरी व्हॅल्यू मिळेल, also takes certain value called as L. It is called as limiting value, म्हणून त्याला L म्हणतात. आता हे slowly अंडरस्टँड करून घेऊयात. इनिशियली फक्त लिहा. This is represented by, हे कसं दाखवायचं आहे बघा. This is represented by limit of f of x. You can use the square bracket here, no problem. Limit of f of x असं लिहायचं. लिमिटच्या वर्डच्या समोर लिहायचं आहे f of x, आणि बरोबर या लिमिटच्या वर्डच्या एक्झॅक्टली बिलो कसं लिहायचं. as the value of x tends to, या सिम्बॉलला कसं वाचायचं, हाऊ टू रीड दिस सिम्बॉल. x tends to a, x a कडे चाललाय, x हळूहळू चेंज होत अल्टिमेटली तो a होणार आहे. सो x is not exactly equal to a, but x is moving towards a, and ultimately it will achieve the value, some value, let's say 3, 7, 52, -7, -52, and then this value f of x means y, that is dependent variable, म्हणजेच f of x, y म्हणजेच f of x. This entire value f of x will achieve some particular value which is called as its limiting value. आता हे सगळं का चालू आहे ते थोडंसं आम्हाला लगेच लक्षात येणार नाही, पण बाळांनो आता वाय वी आर कन्सिडरिंग ऑल दिस थिंग्स हे जरी लक्षात नाही आलं तरी काय चाललंय एवढं लक्षात येऊ दे. का चाललंय आता नको, हळूहळू समजता येते. ओके, all these are simply mathematical parts. Okay, we are going to use these things in physics, so for time being we will simply understand
हाऊ टू डू दी मॅथमॅटिक्स रिक्वायर्ड फॉर दिस, तेवढंच बघायचं. हे जे काही आम्हाला सांगितलं जाते तसं मॅथमॅटिक्स कसं केलं जाते तेवढंच बघायचं. Why we are doing it, slowly we will understand it. Okay, not immediately in the first lecture. Fine. Up to this, reply me in the chat box, clear and written. Good. इथपर्यंत लिहून घ्या फक्त. Good. Good. Now everyone concentrate. एक छोटंसं एक्झाम्पल सॉल्व करूयात. लेट अस ट्राय टू सॉल्व एन एक्झाम्पल. फाइंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स. फाइंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स म्हणजे एफ ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू किती असेल. व्हॉट विल बी दी व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ एक्स इज टेंडिंग टू 0. जर एक्स 2 कडे चाललाय आणि अल्टिमेटली जर तो 2 झाला तर. ओके, एक्स इज मुव्हिंग टुवर्ड्स 2. एक्स इज मुव्हिंग टुवर्ड्स 2. You can imagine the number line here. This is 0, this is 1, this is 2. x ची व्हॅल्यू आधी 2 नाही आहे, अल्टिमेटली ती 2 एवढी अचीव्ह झाली. ओके, मग y ची व्हॅल्यू किती अचीव्ह होईल. y ची म्हणा किंवा f ऑफ x ची व्हॅल्यू किती अचीव्ह होणार. ओके, when x is equal to 2, what will be the value achieved by this f of x that we want to find out. Let's say find is equal to question mark. You can use the square bracket, another type of bracket. दुसरा ब्रॅकेट वापरला तरी चालेल कारण ऑलरेडी इथं राउंड ब्रॅकेट वापरलाय. फाइन. and given that f of x म्हणा किंवा y म्हणा, y is a function of x. function of x काय दिले, x square minus 1 दिले. सो आता हे सॉल्व कसं करायचं असतं. सोल्युशन, you will write this as it is. Limit of f of x as x tends to 2. How to read this? X tends to 2 is equal to limit of x tends to 2 f of x ऐवजी instead of f of x now write here x square minus 1. Now write here f of x, function of x काय, x square minus 1. So now you will simply put x equal to 2. x 2 झाला तर f of x किती होईल, येते की इथं x equal to 2 टाका. 2 square minus 1, answer will be 4 minus 1, that is equal to 3. So this is the limit of f of x. Slowly just try to understand the mathematical method. त्याचं मॅथ्स कसं वर्क होते तेवढंच काम करा आता, rather than meaning. कारण meaning हळूहळू समजणार बाळांनो, लगेच नाही. Let me rub this and write it again. Let me write it as limit of f of x as x tends to 2. x 2 कडे चालला की ही जी काय व्हॅल्यू आहे f of x ची व्हॅल्यू या फंक्शन ची व्हॅल्यू x square minus 1 ची व्हॅल्यू किती कडे जाणार, किती होणार, 3 होणार. as x tends to 2, x चेंज होत अल्टिमेटली 2 होणार किंवा राईट साइडने चेंज होत अल्टिमेटली 2 होणार. सो y ची व्हॅल्यू अल्टिमेटली मग 3 होणार. as x tends to 2 f of x tends to 3. as x tends to 2 f of x tends to 3 असं आहे ते. ओके, सो राईट लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ, या बाळांनो लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ कोणाची लिमिटिंग व्हॅल्यू आहे, एक्स स्क्वेअर मायनस 1 याच्या आन्सरची लिमिटिंग व्हॅल्यू. एक्स स्क्वेअर मायनस 1 ची व्हॅल्यू किती होते ते सांगायला लागलो आपण. लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ x square minus 1, limiting value of x square minus 1 as x tends to 2, as x tends to 2, x 2 कडे चाललाय, x 2 या व्हॅल्यू कडे चाललाय, मग x square minus 1 कुठं जाईल त्याला म्हणायचं लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ x square minus 1. लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ x square minus 1 as x tends to 2 is equal to 3. is equal to 3 हे लिहिलं आपण. whatever this was written in the mathematical form, we wrote that in the statement.
x square minus 1 ची लिमिटिंग व्हॅल्यू काय असेल 3 असेल. अप टू दिस रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटन CW. Good. And along with that, tell me, are the things taught in today's lecture clear to all of you? सगळ्या गोष्टी समजल्या का बाळांनो? Are the things taught in today's lecture clear? Very good. Good. Explain again. काय explain करायचं again? आकाश, कुठला point? 3. 3 म्हणजे x ऐवजी 2 टाक. Instead of x, you can put 3. स्केलर वेक्टरची पीडीएफ. स्केलर वेक्टरची पीडीएफ पीपीटीचं मी ऑलरेडी पाठवलं होतं आहे. ठीक आहे, स्केलर वेक्टरचा पीपीटी पाठवतो मी पीडीएफ मध्ये. बट दॅट इज नॉट एक्सपेक्टेड. आय एक्सपेक्ट यू टू राईट नोट्स अलॉंग विथ मी. तुम्ही सगळ्या नोट्स माझ्याबरोबर लिहिणं एक्सपेक्टेड आहे. अदरवाईज तुम्ही फक्त लेक्चरला घरी नुसतंच बसाल, वही पेन काहीच घेऊन बसणार नाही. नोट्स मिळतायत, वही पेन घेणार नाही, प्रॅक्टिस होणार नाही. हा आकाश लक्ष दे. एक्स स्क्वेअर मायनस 1 ची व्हॅल्यू काढायची आहे. जर x ची व्हॅल्यू 2 कडे चालली आहे, x इज मुव्हिंग टुवर्ड्स 2, x इज स्लोली मुव्हिंग टुवर्ड्स 2, then what will be the value of x square minus 1? It is called as limiting value of x square minus 1 as x tends to 2. How to read this entire? Limiting value of LIM, limiting value of x square minus 1 as x tends to 2 means put the value of x as 2 and get the answer. एवढं सिंपल आहे. I will provide you the notes of this scalar vector, and as well as I will send all the homeworks on the group. Okay, fine. Good. So guys, in this lecture we are going to stop at this point. Remaining things we will see in the next lecture. Chalo, bye bye everyone. Let me end this lecture at this point. Enjoy your day. Good day to all of you and nice day. Chalo, bye. Yes. Yes, bye bye.